बई एक नवी वीकली ट्रेन शुरू हो गई है, काफ़ी चीज़ां नहीं अनाउंस कीतियां उन्होंने। हाँ, बट जिस रिलेटिविटी नाल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ in balancing between north and east or for that matter south and west, then this is not true। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਸਹੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੀ। ਜਗਾ ਜੀ, ਟਿਕਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਈ ਟਿਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣੂਗਾ, बुकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट 50% करते ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਗੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਊਗੀ? To my mind, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੀਪਲ ਆਲ ਹੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੂ ਆਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਲੋਗਨ ਟੂ ਟੈਲ as far as all we people who are already having access, they will have no benefit at all. So aam aadmi jinu aake problem hai ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। It will not reach to the masses for which it has been made. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? You see, you talk to the people who are below poverty line, BPL families ਦੇ ਵਿੱਚ, do you think it will reach to those people? But as a slogan it is wonderful, it looks good, very good on the paper that people are going to be benefited, but you go and ask your Dhobi, it's 5 alike, what is go kart, you will find him shocked. I want to add something here. You see, the professional enhancements which happen in railways, or for that matter in any industry or any public service, or service providers for that matter, are always matter of advancements and good. Why not? If a Dhobi is not doing his booking today, in my industry I know all my stewards and waiters who go back to Bihar to work, they go much prior to the booking office, make their ticket. 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। Percentage of people I am talking. ਹਾਂ, yes, he is right in percentage, but we should not overlook that percentage also which is getting used to e-service. Why not? We should enhance ourselves. ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿੰਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੋਰਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਵਰ ਜੀ ਵੁੱਡ ਨੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 80% ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 2% 4% ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੌਲੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ these are advancements which we have to go along with and grow. ਮਿਸਟਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ JNK ਦੇ ਲਈ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਬਨੀਹਾਲ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਰੇਲ ਟਰੈਕ। ਸੋ ਵਾਸ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ get over alienation of JNK people? I would like to point out they have announced 2 more proposals. One is a bridge factory in JNK and again Institute for Tunnel and Bridge Engineering at Jammu. Okay. I think 3 announcements and in the whole budget. Like, I think more than enough for that. If they actually implement these. शावी जी, हिमाचल वास्ते कुछ नहीं, हरियाणा वास्ते शायद एक आधी चीज। I think personally I feel because of her political compulsions she focused on Bengal and some areas could have been like कि कश्मीर दे भी political compulsion करके कश्मीर वास्ते in this region we have not had many proposals, but whatever proposals we have received, if they implement all of them we should be happy. मैं ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। we should live to see the day when we say कि why not Jammu, why not Srinagar, why not Chandigarh, but not because why in Chandigarh, why in Jammu and why in Srinagar. This is the problem.
nevertheless ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। if ਕੋਈ backward states ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, no harm. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਇਟ ਮੇਕਸ ਅਸ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਉਹੀ ਚੱਲ ਗੱਲ ਹੋ They are the ਗਈ best. ਜੀ, ਜਿਵੇਂ Their ਆਪਾਂ quality is the best. ਜੀਐਨਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਈ ਡੋ ਨਾਟ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਯੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਸੈਂਸ, ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟ੍ਰੇਨ, lot of money, as much as my information goes from railways to see that it But keeps you could moving. actually have another more modern train there. Absolutely, they can, but while they keep the heritage also on. Absolutely. मिस्टर चड्ढा, रेल मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 18,000 वैगन्स एंड परचेजिंग 2 रेल इंडस्ट्रियल पार्क्स एज वेल. तो लगता है कि इहदे नाल इंडस्ट्री बड़ी सैटिस्फाइड होएगी या खुश होएगी? Definitely, these are good stocks. As far as industry is concerned, if I am putting a very simple thing, that if the proposal which you have said is implemented, it is definitely going to help the industry. But these are the word called if, because the past, you know, the history. If we consider the past losses. Yes, yes. No, not past losses. Promises. The promises made by Mamata Banerjee in her previous 2 budgets, if we make a comparison that how much promises were made, how much promises has been made, I think I may not have, but yes, hypothetically, if you ask me a question, I'll say, sure, this is a very good decision. And to my mind, it will help industry also. But simultaneously, I don't know it has come into point or not. For last 1 decade, we have a deficit of vacancies, or 1.75 lakh vacancies are lying in the railways for past 10 years. Nothing has been said. She has simply stated that 18,000 ex-servicemen will be accommodated. Now, what has happened to the 2 lakh vacancies which are lying? We are already having so much of unemployment. So, unless they, do something concrete, nothing will come out of it. मेरे ख्याल मिस्टर पशावरिया, you should be answering this question. 18,000 वैगन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ 2 रेल इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं. Industry should be happy. More than happy. We are more than happy, and I think it will create a lot of work and employment, and it will be much beneficial for the country as a whole. ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਜਾਂ 9 ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ. ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੋਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. If they are implemented, they are great. If they are not, then promises have been false and not been kept. I can only say that. But yes, in the same breath, I would like to say, you see, what has changed the economic scenario of our country? Communication, whether it's mobile communication, whether it is surface transport, air transport. More we'll try to bring in communication, more beneficial will be to entire economy. I'll give you a very small example. Today morning, you want to start from Chandigarh and reach Mumbai tonight, you can, and report to your office tomorrow morning. This was not there 15 years ago. What has happened? You have saved one night on the room stay of the hotel and use that time. So in that sense, any communication. ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ? Absolutely. देखो, जब दोनों पक्ष लेके चलते हैं, आम आदमी ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜੀ. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ. ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਓ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ. ਕਮਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ allow me to finish ਜੀ. ਟੁਡੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ. ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ. ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਟਨਾ, I may not be getting a seat enough, but if I have planned it 2 months ago कि मेरी लीव सैंक्शन हो गई है, मैं अपनी छुट्टी लेनी है, मैं अपनी टिकट लेने जाना है, तब वो एक सुविधा है. ਮਿਸਟਰ ਜਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ
ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ that unmanned crossing ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, then fox safe device and anti collision device ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। You know, ਜਿਹੜੇ points ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you have forgotten the hidden point in that budget. I have read that point and that point is very clear. She has very specifically put the entire blame. Her statement is railways always been a soft target, but law and order is a state subject. Okay, she hasn't taken it on her. No, not at all. The railway uses manual. You read the railway law. law and order ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। Nothing. This is the 100% responsibility of the railways when I enter the railway station till I come out of the railway station. Yes, I ਬੜਾ can't. ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। And I hope that she doesn't put cleanliness and hygiene on also on the state subject. ਓਕੇ Right. ਪਿਸ਼ਾਵਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਐਲਵਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੂਵਡ ਵੈਂਡਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ। Yeah. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? No, we are more than happy because they've announced more trains. That means more coaches will be manufactured and we'll get more work, more locos and more wagons. I think it's a good ਦੂਸਰਾ situation ਮੈਂ for us. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਰੇਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਜਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਐਂਡ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ I would say that between Lalu Prasad Yadav and Mamata Banerjee, he was more driven again by populist response. He thought of national response. She has thought of regional response. The basic formula is same. Please Right. sleep. ਜਸਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਯੂ ਥਿੰਕ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਇੰਪਰੂਵਡ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ? I would say कि जो yes I experienced because I have traveled between Bombay and Ludhiana a lot on the train, but yes I would say that during like when Lalu Prasad Yadav was the railway minister, things were honestly better. I mean every 2 hours the toilets used to get clean. Means women never used to hesitate going to washrooms off and on, and then even the kind of quality of the food was also better. But here again, we are talking now about the elite travel. If we talk about flying mail and other trains, maybe we would have a different experience. It's subjective. Right. But one thing is ਹੈ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। more interesting. ਹਾਂਜੀ, He would make it more more interesting ਜਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? No, not at all. The Chandigarh region is totally disappointed. We were expecting that this to be, you know, one of the ideal or other stations. It has not come in the list. We are Yeah, very it is sad not in the list of that is other not in the stations. other stations. Yeah. We have applied for the World Heritage status when we were looking at the Railway Ministry. Nothing has been done. The passenger conveniences are not available. The security is not available. The grievance mechanism system, which is a must. What to talk about? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਦੂਸਰੇ? I have not read. I have read the entire list, but I have not been able to found it. Maybe luckily they have missed, but I am praying that there is a mistake in the budget language and tomorrow we may find it. Right, Mr. Peshawria, Mr. Manmohan and Mr. Jagadi, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਦੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।